Hello everyone. Today we learn about daily use short English sentences. So first sentence is kapde sukha do. Put the clothes to dry. Next, आलू छील दो. Peel off the potatoes. Next, संतरा छील दो. Peel off the orange. Next, मेरा बिस्तर लगा दो. Make my bed. Next, ढक्कन खोल दो. Open the lid or open the cap or open the cover. Next, नल खोल दो. Turn on the tap. Next, नल बंद कर दो. Turn off the tap. Next, चादर बिछा दो. Spread the bedsheet. Next, बिस्तर पर चादर बिछा दो. Spread the sheet on the bed. Next, दीवार पर सहारा मत लो. Do not lean against the wall. Next, मुझ पर सहारा मत लो. Do not lean against me. Next, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो. Do not lean your head on my shoulder. Thanks for watching my video and subscribe my channel for more videos.